Today is 276th day of Russia's invasion of Ukraine, and it's 276th day of Ukrainian heroic resistance. We are remembering the victims of Holodomor, the artificial famine that was created by Soviet regime in 1932 and 1933, during which millions of Ukrainians died. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Слава нації! Україна! Дорогі українці, спершу хочу запропонувати нам усім вшанувати хвилиною мовчання мільйони невинних українців, які були вбиті сталінським режимом не тільки в 32-33 роках, а ми пам'ятаємо і 21-22 роки, а також 46 і 47. Now I'll say a few words to our Swedish friends that at the start of my short speech, brief speech, I would like to invite us all to honor the memory of millions of people who were killed by famine, inspired, staged by the Stalinist regime with a minute of silence. Please join me and join all of us in honoring the victims of those tragedies that not only happened in 1932 and 1933, but also in 1921, 1922, and 1946 and 47. Mr. Ambassador, dear Europeans, dear Ukrainians, Belarusians, and Swedes, and all others who today are gathered here in order to remember the Holodomor, the famine, the starvation, and the evil of the Stalin regime. Holodomor is one of the big European tragedies. Sometimes not so much spoken about because it was hidden under the repression of the Stalin regime. The more important it is to remember it now, but also to understand that behind the figures that are telling us about the evil of Stalin regime, the brutality, behind the figures were
individuals. Thank you for being here. Thank you for standing up against the crimes that has been ongoing towards Ukrainians for a long time. When you are fighting for freedom, freedom from Russian terror, fighting for freedom for choosing your own track for the future. You are fighting a fight for all of us, as has already been mentioned by Gunnar and others. Mr. Ambassador, we are totally with you in this fight. Here. I do not want to have a lot of words today, but the only lesson that I'm learning is that evil, if it is not punished, it returns. It becomes more powerful and it becomes total because it understands it could do anything. Tremendously important to stay united and to know that victory will come. It will be on the side of the light of love. And today it is very clear that Ukraine is representing this light, this love, this unity, this strength and bravery. I remember the Ukrainian famine of my early and simple childhood that was caused by the sickle and the hammer and the Communist Party's no goods. I remember the people were dying in their homes, in their own land, and the children that always were crying, and their lives that they could not defend. We cried and cried, standing together, without the hope, without the strife. That artificial, painful famine I shall remember all my life. I went to school that painful morning to learn my ABCs in text, the fate of kulaks and bourgeois, and where the party leads us next. Corpses on streets, results of impressions, people unable to bury them all. Hungry cried out for God's compassion and help us survive before all of us fall. I remember the tears of my mother and father's sad face in windows' blue glass. Oh, those pictures, forever so vivid, shall never fade, shall never pass. What could the parents give their children in hungry times of those deadly years, when the whole country lay in ruins and the whole nation was in tears? Vi lyssnade ju precis på poesi här och Mark Twain sa en gång att historien, den upprepar sig inte, men den rimmar. Och idag minns vi folkmordet Holodomor, en avsiktlig svält för att mörda det ukrainska folket. Nu rimmar historien igen och Holodomor håller på att upprepa sig med den ryska statsterrorismens orättfärdiga krig i Ukraina. De mördar barn, de kidnappar barn, de mördar civila urskillningslöst, de plundrar och förstör kulturarv. De ägnar sig åt ett omfattande sexuellt våld och de skjuter helt oskyldiga människor på gatorna och använder sig av tortyr. Idag så tänder vi ljus för att komma ihåg Holodomor. Men när lågan brunnit ut ur ljusen ska det fortsätta brinna i våra hjärtan ända tills Ukraina är fritt och självständigt igen, fritt från rysk ockupation. 5 punkter. För att detta ska kunna ske så är det oerhört viktigt att vi fortsätter att skicka vapen till Ukraina. 2. Fortsätt att skicka humanitär hjälp och humanitära och stödpaket till Ukraina. 3. Varje europeiskt parlament bör precis som Europaparlamentet klassa den ryska staten som en terrorstat. 4.
Ställ de skyldiga inför rätta för de här brotten. Om man inte ställer dem inför rätta så kommer historien fortsätta att rimma. Det kommer fortsätta bli folkmord. Därför måste Ryssland göra upp med sin historia en gång för alla. 5. Se till att det som nu händer och Holodomor aldrig faller i glömska. Se till att det upprättas minnesdagar. Se till att upphålla minnet vid liv. Vi ska fortsätta, både från Stockholm och från Sverige, att kämpa tillsammans med Ukraina på alla de sätt vi kan. Precis som alla ni här idag bidrar med det som ni kan. Tills vi kan se att Ukraina har segrat. Slava Ukraini! Україно, люба моя ненько, батьківщина рідна ти моя, та козача, добра наша воля, вільний дух наш збереже земля. Хлопці, гей, мой, запрягайте коней до гори, тримайте прапори, жовто-блакитний стяг непереможний. Українці, тут ми усі. Слава Україні, героям нашим славам разом! Слава Україні, героям нашим слава! Слава Україні, героям нашим слава! Слава народу нашому! І всюди чути усе люди тямлять, досі жалюки з тих, що не впору їх потягу кіз Голодомору, тож вічна їм пам'ять. Слава Україні!